这位师傅真是个行家，眼前的那根不起眼的木头，被他精雕细琢后，立刻变成了一件独一无二的艺术品。师傅凭借自己30几年的木工手艺，成了民镇四方的工匠，每天都有人排着队找他做活。今天，一位慕名而来的客户请师傅打造一张与众不同的桌子，花了一大笔钱。师傅二话不说，直接开工。最终成品出炉时，客户简直惊掉了下巴。这桌子的设计独特精美，创意十足，艺术感爆棚，众人见了都拍案叫绝。这看似简单的操作，背后却蕴含着师傅几十年的功力和无限的创意。接下来，让我们一起揭秘师傅的独门绝技，看看师傅是如何做到的。You gotta believe in all that you do. Take my hand, understand. Don't be afraid. Listen to me, baby. Be mad to take a stand. No, you can. Let me show you the way. Out of the shadows into the light. Yeah. Out of the shadows into the light. So light. Maybe now I know what I'm feeling is you can't approve of what I do. I'm waiting for you out of the shadows and into the light tonight. Out of the shadows and into the light. So light. Maybe now I know what I'm feeling is right.
师傅日以继夜的工作，辛辛苦苦，勤勤恳恳。俗话说得好，点个赞是勤奋，不点是本分。所以，如果你的手机还有电，麻烦给师傅点一个小红心，表达一下对他的认可吧。整个实木桌子终于制作完成，你们觉得如何？是不是一见钟情，心生惊艳？如果满分100分，你会给这位师傅打几分呢？快来评论区告诉我们吧。我们下期视频再见，记得点赞和关注，我们将带给你更多精彩的内容。感谢大家的观看。